மக்களே, இந்த சீசன் தொடங்க 2 வாரம் இருக்கிற நேரத்துல சிட்டி ஸ்பர்ஸ் சீசன் ப்ரிவியூ தொடர்ந்து அடுத்து நம்மள மாதிரியே பிஎல்ல வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பம்ங்கிற டைட்டிலுக்கு ஆப்டா சூட் ஆகிற சிகப்பு சாத்தான் ஸ்பார் மேன் யுனைடெட்ஸ் ஒரு ப்ரிவியூ தான் பண்ண போறோம். திஸ் எபிசோட் 75 of Vada London podcast. My name is Arun and I'm joined today by Arvind and Q representing Vada London. Hello boys. Hi boys. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பத்துல இருந்து எங்க கூட கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு வந்து 2 பேரு யுனைடெட் ஃபேன்ஸ். ஹரி இஸ் பேக் ஃப்ரம் லண்டன். ஹலோ ஹரி. Hello everyone. So கூடவே we have Sriram. Sriram is the showrunner at Football Pesalam podcast. Football Pesalam podcast நீங்க வந்து ஒரு புது பாட்காஸ்ட். அவங்களும் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நல்லா கான்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஜெனரிக் கான்டென்ட் நிறைய பண்றாங்க. அவங்களும் இந்த மாதிரி வந்து டாபிக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் சொல்றதை விட ஸ்ரீராம் நீங்க சொன்னாலும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட்பால் பேசலாம் பத்தி ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ். கண்டிப்பா. தேங்க்ஸ் கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் ஹேவிங் மீ. ஸோ பேர்லயே இருக்க மாதிரி ஃபுட்பால் பேசலாம், ஃபுட்பால் பத்தி பேசுறது தான் எங்களோட ஐடியாவும். சும்மா ஜென்ரல் திங்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு அ டீம்லாம் இல்ல, ஜென்ரல் திங்ஸ் அண்ட் ஃபுட்பால் டாக்டிக்ஸ், டீம்ஸ் ரிவ்யூ, இல்ல கேம் யார் வேணா வந்து கேட்கலாம், யார் வேணா வந்து கேட்கலாம், பேசலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ கேளுங்க, எல்லா பாட்காஸ்டையும் கேளுங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு we try to give content. FPL டிப்ஸ்லாம் தான் கொடுப்பீங்களா? இல்ல, இன்னும் அந்த லெவல்லாம் போல. கொடுக்கலாம்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. பட் பிளான் இருக்குன்னா இங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் போட்டு விடுங்க நம்ம எல்லாரும். இல்ல இன்னும் இல்ல அவ்வளவுலாம் போல. பட் ஜஸ்ட் ஜெனரல் ஃபுட்பால் டாபிக்ஸ் தான். அவங்களோட ப்ளீஸ் லிங்க் வந்து டெஃபினட்டா எங்களோட இதுல இருக்கும், டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், பிளஸ் ஸ்கிரீன்லயும் லிங்க் வரும். டூ கிவ் them a listen, do support them. இந்த மாதிரி வந்து புது பாட்காஸ்ட் நாங்க வந்து பண்றது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் கமிங் அவுட் ஆஃப் பேஷன் தான். நாங்க யாரும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபுட்பால் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி எங்களோட பேஷன் மூலமா பண்ற விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம். நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்களா எங்களுக்கு டெஃபினட்டா நல்லா இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் us. ஸோ நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலா சொல்ற விஷயங்கள் தான். பாட்காஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ரீபிராண்ட் புதுசா ஒரு இதுல வரும். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. ட்விட்டர்ல அதே மாதிரி நாங்க வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்போம். இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஃபேஸ்புக்ல ஆக்டிவா இருக்க ட்ரை பண்றோம். ஸோ ட்விட்டர்ல பண்ணீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஒரு ஆர்டி ஒன்று போட்டு விடுங்க. இந்த ஃபேமிலி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்தா அதுலயும் தட்டி விடுங்க. ஆமா, அப்படியே நீங்க வெளியே எல்லாருக்கும் எங்க குடும்பமே இருக்கும், எல்லாரோட குடும்பமும் இங்க இருக்கும். எங்களோட யூடியூப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், ட்விட்டர்ல இருந்தாங்கன்னா இருக்கும். அப்படி நீங்களும் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இன்னும் ஒரே விஷயம் என்ன சொல்லலாம்னு நினைச்சேங்கிறது கண்டிப்பா இன்ட்ரோல மறந்து போனதுனால நம்ம டைரக்டா அப்படியே டாபிக்ஸ்குள்ள போயிடுவோம். டாபிக்ஸ்குள்ள போடுறது ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு பிகெஸ்ட் எலிஃபென்ட் இந்த ரூம்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றது பேசிக்கலி. ஹரி, நம்ம வந்து லாஸ்ட் சீசன் வந்து நம்ம ப்ரிவியூ பண்றப்ப நீங்க தான் வந்து ப்ரிவியூல வந்து நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் நம்ம பேசுறப்ப வந்து ரொனால்டோ பத்தி தான் பேசணும். ஓகே, ரொனால்டோங்கிற ஒரு பிளேயர் வந்து ஒரு பிஎலோட ப்ரொஃபைலே ஓகே, தோஸ் ஹூ வேர் நாட் ஃபாலோயிங் பிஎல் ஆர் லைக் starting to look because of the fact that there's a guy called Ronaldo on the player profile இருக்காங்க. One season முடியுது, he is your highest scorer probably, like you know your teams. I don't know if you would call him the player of your season or whatever, but ஆனா எங்களுக்கு as வெளியில இருந்து பாக்குறப்ப என்னதான் உள்ள ஸ்ட்ரைஃப் எதுவா இருந்தாலும் ரொனால்டோ தான்டா பெர்ஃபார்மர் யுனைடெட். அவன் தான் டாலிஸ்மேன். எங்களோடையும் கோல் போட்டா எங்களோட கேம்லயுமே எங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே கன்சிஸ்டன்டா ஒரு த்ரெட் தெரிஞ்சுட்டே இருந்தது, ரொனால்டோ தான் பண்ண போறாங்க. இப்போ அப்படியே ஒரு 180, he wants to leave. அவனும் எல்லா கிளப்புக்கிட்டையும் போயிட்டு என்னை எடுத்துக்காங்கன்னு சொல்றான். So இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல what is the current situation right now? What is the relationship between the manager and the player? இது எப்படி வந்து இவ்வளவு, ஏன்னா ராக்னிக் கிட்டே நம்ம பார்த்த ஒரு மாதிரி he was not playing regularly, அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தானே அது. Like do they see each other working together மாதிரி உங்களுக்கு டாக்ஸ் தெரியல? And will you be able to go through the entire season without a man like Ronaldo given your current transfer activity? நான் உங்க 2 பேருமே கேட்கறேன், but I'll start first with Hari. Yeah, so first thing வந்து I think current manager Erik ten Hag ko Ronaldo ko, if based on what I'm reading and seeing, I think the manager wants to keep him for sure. Ronaldo wants to, I mean Erik ten Hag wants Ronaldo to stay. Ana again the problem is Champions League and a lot of other things. United ungalke theriyum, we are not in any position to win anything, and he is in his limelight of his career. Maximum 1 year or 2 years na Europe la at the highest form. So adula irukradhula he doesn't want to miss out on Champions League, doesn't want to miss out on medals or whatever trophies he can collect. Not that he's not collected anything, but when you end your career you want to end on a high illa. So adu vandu indha varsham illa, if he stays here he's not going to have it. But having said that, எதுக்குமே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல, எந்த ட்ரோஃபிக்குமே இல்ல. நான் சிரிக்கலா கேட்கல, ஜெனரலா கேட்கறேன். டொமஸ்டிக்ல எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். நம்ம கேரபாவ் கப் இவங்க போர்ட்ஸ்மவுத்லாம் FA கப்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க. சோ அதான் எக்ஸாக்ட்லி அதனால தான் நான் கேக்குறேன். So but Ronaldo is synonymous to Champions League, Mr. Champions League abdi ibdin per irukku. When he's at his prime, he's still at his peak, if you ask me, one of the best number 9s in the world ipo. He's not what he was. I'm not saying he's still the best in the world, but he's still one of the best number 9s.
அண்ட் அவனுக்கே ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹீஸ் விஷுவலைசிங் ஹிம்செல்ஃப் பிளேயிங் இன் யூரோப்பா, கஜகஸ்தான்ல போயிட்டு ஒரு யூரோப்பா அவே கேம் ஆடுறதுலாம் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹீஸ் அப் ஃபார் இட். And அதை விட having said that, end of the season அப்போ there was no rumors of him leaving and he knew that we were going to be in Europa. And இப்போ சடனா வரது main reason I think is the ambition, is the transfer strategy, transfers that's happening, and I don't think he sees himself winning anything here. I don't think he's very motivated to win a Carabao Cup or FA Cup. Not that I'm saying we're going to win it, but that is the realistically only cup or title that we can go for this year. Yes, last year he was by far the player of the season. The only person next to him was De Gea. And De Gea, you cannot put him in the bracket because we considered the most number of goals and so on. So what I see, I understand where Ronaldo is coming from based on his stature, why he wants to go. The only one thing that I don't want to see, or I'm not liking with what Ronaldo. And having said that, the thing that they've said, I'm Australia, some family emergency in Solirkanga. We don't want to say something out and real family emergency and something, if report comes out, we look bad, right? Sure. Till we don't know what it is, we don't have to talk about it. But whatever it is, the only thing that I'm kind of I won't say pissed, but he's open to go to Atletico or even last year Man City. So I don't think he has the loyal. Avanoda career pathina United legend solla, Real Madrid legend solla. Last year it was like almost close to Man City. If Atletico poradhukku is open, he's going to. I'm more than happy seeing him there rather than a Chelsea or a Man City. So, but for a true Real Madrid fan, like last year Man City போறான் அந்த பேப்பர் நியூஸ் வரும்போது அந்த டே ஆடி போச்சு, என்னடா சிட்டியா சிட்டின்னு இல்ல பிரீமியர் லீக்ல செல்சினா கூட பார்க்க கடுப்பா இருக்கும். லைக் ரொனால்டோ நான் இங்கிலீஷ் கிளப் அவுட் சைட் யுனைடெட்னா. பட் a larger question on that, are City trying to get the better of their Manchester rivals? Alexis Lee இதே பார்த்தோம், Ronaldo லியும் இதே பார்க்குறோம். In City they are going on to sign people like Haaland and வேற யார் வந்தா இந்த வாட்டி? ஹாலண்ட் Phillips, Alvarez Phillips. ஹாலண்ட் ஒரு 3 year லோன்ல இருக்கான் சிட்டில. அவன் 24-25 he'll go to Madrid. அவன் பைஅவுட் கிளாஸ்லாம் வச்சு வாங்கி இருக்காங்க சிட்டி. சோ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கன்ஃபார்மா இஸ் கோயிங் இன் 2-3 years. அந்த 3 yearsல அவங்களுக்கு அந்த எலூசிவ் சீல் எடுத்து ஐ திங்க் பெப் அப்படியே சிட்டி வச்சு ஒரு சாம்பியன்ஸ் லீக் அடிக்கிறது தான் அவங்க கோல். இந்த வருஷம் எனக்கு அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பார்த்தாலே ஐ டோன்ட் திங்க் they're all going all in on champions or European football style ku da players vaangranga mari thonudha. I don't know if they may still win the Premier League, but I think they're going all in on Champions League. And Haaland and Pep up days I not panduvaru nenikiren. And with a question you asked, right, for with respect to City like trying to buy players and so I think it's a testament to how poorly United is run, because like year after year if the same tactic is going to work like luring United. City, they showed interest, Ronaldo, and Mendes created this whole scenario of like going to their office and so on. The interest could be genuine, but they want avanga terms la pannona irundhudu and then enter United. Similar for Alexis too. Alexis same, like they were ready but enter United, give him 500k per week. Harry again, City were United, but see, I mean, they wanted to buy him. They were ready, enter United by 80 million. So it's more like it's more like a proof like how badly United are run. Like it's not even like City building a trap marla. Like they are interested genuinely, but இல்லடா நாங்களே தான் தலையை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா அது you're right. அது பழைய நம்ம எட்வர்ட் வேர்ட் அவங்க அதெல்லாம் கொண்டு வரலாம், அவன் பேர் தான் கொண்டு வரலாம்னு ஆளுங்க பெட்டரா பண்ணுவாங்க அப்படி இப்படின்னு இந்த சம்மர் எதிர்பார்த்தோம். உட்வர்டே பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் சைன் பண்ணிருப்பான். பரவாயில்லன்னு என்னால சொல்லவே முடியாது. ஆக்சுவலா அதுதான் கேட்கலான்னு வந்து அடுத்தது, பிகாஸ் யூ செட் லைக் அந்த ரொனால்டோட ஒரு விஷயம் வந்து லைக் அந்த லாயல்டி போனது ஆஸ் ஃபேன்ஸ் நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு கேட்கறதா நான் வந்து கேட்கலாம்னு இருந்தேன். I just want to add a few things to Hari said. I think ambition wise I agree with whatever Hari சொன்னது வந்து correct. He wants to play CL and so on. Again, I don't want to get on the family issues pati povana, but my personal feeling is the decision has been made in April and
he knows, he and Mendes கரெக்டா தெரியும் லைக் எப்போ பண்ணணும் எங்க பண்ணணும், வேர் யூ கேன் ஃபோர்ஸ் த மூவ் மாதிரி. நீ யுனைடெட் கிட்ட போய் நீங்க போய் ஏப்ரல்ல சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் கோனா ப்ளோ அப் அண்ட் தேர் நாட் கோயிங் டு லீவ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் சேம் திங் ஹேப்பன் வித் யுவென்டஸ் டூ. லைக் லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் 15th வரைக்கும் எந்த இதுவுமே இல்லை, பெரிய போஸ்ட் போட்டான் லைக் இல்ல ரூமர்னு. ஆகஸ்ட் 25th he joined United. So my understanding is he made the decision எப்போ 6th இது CL qualify ஆலு because he wants to play CL, which is still fine. But I don't fully buy the concept of he's not seeing the ambition and all those things எல்லாம். யுனைடெட் வந்து 6 பிளேயர் வாங்கியிருந்தாலும் my belief is Ronaldo would have wanted out because he values CL more, and there's nothing wrong with it because he's like a CL most top goal scorer and legend of CL ellame, and it makes sense too. But அந்த ஒரு விஷயம் தான் என்னால ஒரு fan I don't buy it. Like there is a major transition going on. Of course new management varanga, new idenne you can't rush into signing, right? Like அதுதான் year after year பண்ணிட்டு first time ஒரு something புதுசா நடக்குது. Like okay, we are first time supporting a manager, there is another view up a scouting department என்ன பண்றாங்க எல்லாம் okay, but first time ஒரு மேனேஜரோட டார்கெட்ஸ் யுனைடெட் ஆர் ட்ரைங் டு கெட், அண்ட் தே ஆல்சோ வாண்ட் டு ட்ரைங் டு பிளே ஹார்ட் பால் பிகாஸ் யுனைடெட் டாக்ஸ் 25% ஜாஸ்தி. 50 மில்லியனா யுனைடெட் 80 மில்லியன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் உடைக்கணும்னா இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து நான் ஆம்பிஷன் இல்ல நான் கிளம்புறேன்றதுலாம் வந்து பர்சனலி ஐ திங்க் இட்ஸ் புல்ஷிட். இட்ஸ் ஒன்லி இட்ஸ் CL and it's totally fine too because he belongs in CL கூட சொல்லலாம் given his record. So it's totally fine. So அங்கதான் I kind of disagree where ambition பார்த்துட்டு ambition இல்லன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறோம் அப்படின்றது வந்து. But எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ Atletico looks like it's Atletico or nothing outside of it. I just want to like take a step back. நீங்க வந்து இல்ல you would have followed Ronaldo a little bit more than we have. நீங்க வந்து what do you think about his like move to Juventus from like Real Madrid? Like he was என்ன சொல்றது Champions League win பண்ணிட்டு he was at the peak of his powers. Did he make a wrong move there? அங்கேருந்து ஆரம்பிச்ச டாமினோ தான் இங்க வந்து முடியறதா இல்லனா வந்து how does he think about his like legacy and like as a footballer who's been in like top notch for the longest time, and where does he go from here? Yeah, I think Ronaldo வந்து actually நம்ம இந்த லாயல் நாட் லாயல் டேர்ம்ஸ்லாம் போவானா, ஐ திங்க் ஹி ரெஸ்பெக்ட்ஸ் யுனைடெட் ஆர் மேட்ரிட் டூ. ஹீஸ் நாட் வெரி ப்ரூட்டல் ஆர் எனிதிங். லைக் இப்ப நடக்கிற திடீர்னு ஒரு 1 இயரோ இல்ல நடக்கிறது வச்சு எனக்கு வந்து அவன் பேட் எல்லாம் சொல்ல வேணாம். அவன் தன்னைத்தானே எப்படி யோசிக்கிறான். கரெக்ட். ஸோ பட் இட் கம்ஸ் அவனுக்கு வந்து ரொனால்டோ ஃபார் ஹிம் ஹீ கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் ஐ திங்க் இந்த ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கா மேட்ரிட்ல இருந்து பெரேஸோட இதெல்லாம் லீக் ஆச்சு. லைக் ஹி வாஸ் டாக்கிங் இல்ல வாட் இஸ் என்ன ரொனால்டோ என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஈவன் வித் ஆல் தோஸ் திங் மேட்ரிட் நீங்க எப்படி தெளிவா பாப்பீங்கன்னா they always sell people when they know that okay this is Varane kudo the same thing, and every time Madrid are well run club. So I think Ronaldo kind of realized it too, like okay he பொறுமையா வந்து he has to start taking the back seat and அந்த அவன் தான் அப்படின்ற அந்த டைம் எண்டாச்சு, and he still wants to be that player and he's capable. So I think that was a main motive to move to Juventus, and I don't think it's a wrong இதுவோ இதெல்லாம் because as much as he likes the other clubs, but for him it's been him like okay he wants to be that star. So and or strong motivation irukappo obviously he would want to go to the team like to the club where he gets his individual goals, and there's nothing wrong to. I think that was the motivation, and I don't think it's a wrong thing la because 35 years malanale you come to end of the career marilla, like afterwards at point you have to start seeing your idin, and he's very motivated for Ballon d'Or, being the top scorer for UCL, like maybe retiring as that and all those things. So maybe and the Juventus logical na and ange in the Manchester United on the impulsive decision. impulsive சொல்ல முடியாது. I think it's partly he had that respect to United too, but I think only City and United were interested, and City had their terms and United had that emotional connect too. Again நான் என்ன சொல்றேன் like எல்லாமே நான் objective-ஆ brand பண்ணனும்னு எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. He has that respect and ஒரு small emotional connect with United too, and United fans they always sing their name. So I think that played a part, but outside that எனக்கு தெரியல like City United தவிர do you guys remember anyone waiting for him in Juventus too? I doubt because Juventus le oru periya prachana. Didn't look like he was in the market itself. Didn't August. Yeah. 2-3 days manikum there was no sound of Ronaldo moving anywhere. Suddenly ஒரு நாள் City னு வந்து அப்புறம் அடுத்த நாள் United. அந்த சிட்டி நீ சொன்ன மாதிரி சிட்டி வந்தப்ப ஹைண்ட்சைட் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா யுனைட்டெட்லயே 18 கோல் போட்டான். சிட்டி போயிருந்தானா ஈஸியா அந்த வருஷம் பேலன் டார் கண்டெண்டர் 50 கோல் எல்லாம் போட்டுருப்பாரு. அவங்க கிரியேட் பண்ண சான்சஸ். I mean, but again to your question, Juventus பண்ணது was not a bad decision. I think he achieved everything in Real Madrid.
அந்த பாயிண்ட்ல யுவென்டஸ்க்கு பதிலா யுனைட்டட் வந்துட்டலாமா? இல்ல அப்ப யுவென்டஸும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தாங்க ஆக்சுவலி. டெலிட் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் சிஎல் அவங்களது யுவென்டஸ் போகும்போது கரெக்ட். ஏன்னா அப்பதான் வந்து தர்மடி வாங்கியிருந்தாங்க ஒரு வாட்டியும் சிஎல்ல. சிட்டி இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல ரொனால்டோ சென்டரா வச்சு சிஎல் அடிக்கலாம்னு obviously it didn't work out, but it was never a wrong decision. And Ronaldo proved himself in another league, La Liga, Premier League, Portugal league ஜெயிச்சிருக்கான், Italian league ஜெயிச்சிருக்காரு. So I don't think it was never a bad decision. Ippo it was not a bad decision that he came here, but this is where I lose a little bit. And Juventus were winning it for 8 or 9 times before Ronaldo joined, so it's never has that same weight. They that is true. சும்மா வந்து எல்லாரும் சேர்த்து மெஸ்ஸி பாரிஸ் போற மாதிரி தான். பாரிஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாரும் கை வைப்பாங்க பத்தியா, நானும் இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ், நானும் இந்த ப்ராஜெக்ட். I agree. அந்த மாதிரி தான் அது. I agree. I think the move was same, like இதுதான், like they were continuously winning, and so அவனுக்கு ரெண்டு objective டிக் ஆகுதுல்ல, like you keep winning too as well as CL you get that like individual இதுன்னு சொல்லிட்டு. And I think after 35 or 34 he has been like fully himself தான். Like personally I'm not able to connect to that whole thing of like he came for the இதெல்லாம். Come on guys, அப்படிதான் அதான் ஒன்னு. ஆக்சுவலா நீங்க சொல்றது கேட்டதானா அந்த சிட்டி ஸ்பர்ஸோட நாங்க ப்ரிவியூ பண்ண கூட அதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இந்த கிளப் பேட்ஜ் தட்டுறது எல்லாமே வந்து as long as you are winning and as long as things are going fine தான். Once things don't go your way, அந்த பேட்ஜ் தட்டுறது எல்லாமே அப்படிதான் ஜெர்சி தூக்கிட்டு அடுத்த ஜெர்சி தான் போவாங்க. அது கம்மி. முன்னாடி நம்ம கிட்டா இருக்கும்போது it was முன்னாடி அந்த எராலாம் போச்சு. இப்ப எப்போ வந்து மணியும் கூட அது சொல்ல முடியாது. இதுக்கு எதுவுமே தப்பு சொல்ல முடியும் எனக்கு பிராண்ட் எதுவுமே தப்பு சொல்ல முடியும். ரொனால்டோ I mean football is evolved, அவ்வளவுதான் exactly. So இந்த ரொனால்டோ டாபிக்ல ஒரே ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन. நீங்க வந்து லைக் இப்ப நீங்க உங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்டிவிட்டி வச்சுனா நாங்க பார்த்து ஜோக்ஸா சொல்ற ப்ராபபிலி நீங்க நிறைய டீல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து லைக் பேசிட்டு கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா as outside fans நாங்க பார்க்கறது வச்சுட்டு do you think you will be able to go through the season based on your current activity, your transfer activity and all that if Ronaldo leaves? It's going to be tough, definitely. Next season immediately it's going to be tough. ஏன்னா United have plenty of areas to address. So அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிட்ஃபீல்ட் சாகாவே ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இம்மீடியட்டா டு ஃபோக்கஸ் ரொனால்டோஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். தட்ஸ் வை ஐ எம் பர்சனலி கைண்ட் ஆஃப் இரிட்டேட்டட். லைக் லாஸ்ட் மினிட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யுனைடெட் அண்ட் இவங்க இன்னும் எதுவுமே வந்து எங்களுக்கு பெரிய ப்ரூஃப் கொடுக்கல லைக் தே ஆர் ப்ராப்பர்லி ரன். இது ரொனால்டோ போனாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான்ற மாதிரி we haven't seen anything. everyone's new. So I don't personally believe டக்குன்னு ரொனால்டோவெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க given our issues with midfield and stuff. அதனால the next season will be difficult due to lack of depth. Martial, we have seen enough number of times where he'll be like good and then completely drop off, like that inconsistency irukku podu. So அப்படின்றதுனால I think if Ronaldo leaves, the next immediate season is going to be very difficult for United. But in the longer run it should still be fine. Of course. But immediate konja kashama da irukum I think I agree because coming into the summer, forward line was never like a big, I mean, it was correct. Something we had to improve, but not something like a day priority. One improvement. But yes, இப்போ வந்து my thinking about situation, ரொனால்டோ எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரைக்கர் கிரீன்வுடும் இந்த இஷ்யூல இருக்கான். ஸோ பேக்கப் ஸ்ட்ரைக்கரும் இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்வர்ட் வாங்கணும். இப்போ ரெண்டு one thing that I see maybe a long term benefit is maybe it will accelerate Ten Hag's rebuild project or 2 year 3 year project now. Next correct. Anyway Ronaldo was never going to be here for next 2 years 3 years. So in the வருஷம் it's like I mean in the project னு சொல்லி பல வருஷமா எல்லா மேனேஜர்ட்டையும் ஷார்ட் டர்ம் மிட் லாங் டர்ம் பெனிஃபிட்னு பேசிட்டு தான் இருக்கும். இதற்கு அந்த லாங் டர்ம் பெனிஃபிட் வரல. பட் Ten Hag is the I think only good manager we've had since Fergie. Obviously Mourinho was there, but not இன்னும் காம்படிட்டிவா ஒரு மேட்ச் கூட மேனேஜ் பண்ண அதுக்குள்ள this is best manager since Fergie. இல்ல is the technique. இப்போ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எங்க ட்விட்டர் பேஜ் அதெல்லாம் பாத்தீங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா Ten Hag இப்படி கோச் பண்றாரு அப்படி கோச் பண்றாரு சாப்பியா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் கோச். இதனால LVG க்கு சொன்னீங்க வாட் an inspiring goalkeeping substitution அப்படினு. அதான் நார்மலா ஒரு மேனேஜர் ஒரு ட்ரில் கொடுக்கறதே எங்களுக்கு அப்படியே பெருசா இருக்கு. ஏன்னா ஆளி எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணது இல்ல, ஒரு ட்ரில்லும் பார்த்தது இல்ல கடந்த 3 வருஷமா. இல்ல we can definitely relate. ஏன்னா நான் எமரி பீரியட்ல இருந்தேனா அந்த மெஸ் எல்லாம் வந்து நாங்களும் வந்து பார்த்துட்டு தான் அந்த லைக் அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம். so we can actually totally understand what you guys are going. ஒரு கிளிப் ஒன்னு இருக்கும் ஏஎம்எனோட அவன ட்ரெய்னிங்ல வந்து வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு பின்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வருவான் முன்னாடி வருவான் ஏஎம்எனோட பாப்பா என்னடா பண்ற நீ. One last point என்னன்னா I think the best scenario that could happen is for all வந்து Ronaldo leaving to a CL club and United signing a striker. Like அதுதான் the best thing to happen for everyone involved, including Ronaldo, United, Ten Hag எல்லாமே. But the possibilities of that happening is Ronaldo வந்து Athletic United are willing to let him go
if he signs the contract extension and he's going on loan to Atletico. Fake. Comedy. I don't believe it. கேவலமான news. அதை விட ஒரு stupid news இதனடா பார்த்ததே இல்ல. இந்த ட்விஸ்ட் எல்லாம் அநியாயமா இருக்கேடா. Yeah. I'm actually trying யூஸ் பண்ணோம் லாஸ்ட் இயர். very hard to support this new hierarchy. இப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னா எப்படி சப்போர்ட் பண்றது? But yeah, that's the best option. Like him leaving and United signing தான் வந்து best, but we'll see. Or Greenwood கேஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு if he was really innocent, maybe. I don't think he's innocent. அது டச்சி டாபிக் இந்த டைம்ல. இப்ப எதுவும் சொல்லவும் முடியாது, ஏன்னா எவிடன்ஸ் அவனுக்கு until proven guilty, but we cannot decide. Exactly. Not right now. We cannot say anything. Yes. So moving on, நம்ம pre-season பத்தி தான் பண்ணோம் சர்வன். So இது அப்படியே Ten Hag topically அப்படியே நேச்சுரலா செக்வே ஆயிருச்சு. So based on what you've seen so far, இந்த Ten Hag ball இது வந்து is it suitable for the current? எதையா சிரிக்கிற? ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் Ten Hag ball, Arteta ball, பால் விடுங்கப்பா. டெட்டா பால். சும்மா 4 பாஸ் சேர்த்து போட்டு அது டெட்டா பால். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ETH பால வந்து what are your thoughts based on the pre-season few games that has gone so far, and larger question, are there the right players in the right positions to execute? You know, one of the criticisms for De Gea last season was, even though he's an extremely good shot stopper, our passing range out of the back was not there. So ipo like one of the things that I noticed was Ten Hag likes to play out of the back, like most managers these days like to do. So what or how hamstrung is United going to be based on that? So I think first of all, current squad வந்து it's not obviously Oli or Ten Hag, no, he didn't get to build this team. ஒரே ஒரு backup left back, obviously Martinez. Malaysia backup left back start பண்ணுவாங்க. On day one he's a backup left back, but end of season things may change. My opinion, but and so current squad la வந்து okay, based on what I've seen in pre-season so far, இருக்கிற இதே டீம் தான் achieved United's worst Premier League record last year. Same team minus the best striker. But I see Ten Hag ball சொல்ல மாட்டேன், lot of good things that I didn't see last year. நல்லா மெஷர் பண்ணி பேசுற சீசன் ஆரம்பத்துல. I see a lot of things, good things which I didn't see last year in regular games, like ஒரு பேசிக்கா சொல்லணும்னா மார்ஷியல் 2 goal at some Sancho at some, but it was not about the goals, it was mostly tap-ins and the மாதிரி goals. So I like a tap-in goal because a team creates a goal. ஒரு counter attack goal னா பறந்து போய் அடிக்கிறது or long ball அந்த மாதிரி ஒரு நுழைவு வந்து, but many tap-ins, many easy goals பார்த்தேன். ராஷ்ஃபோர்ட் நேத்து அடிச்சதுலாம். So I see good team goals, which obviously இருக்கிற players is doing well. Fred கொஞ்சம் பெட்டரா ஆடுறான். midfield இல்ல எங்களுக்கு basically. Fred McTominay எல்லாம் you don't even, they can't even, I mean maybe Norwich அந்த மாதிரி ஒரு டீமுக்கு they may start. நாங்க போன எபிசோட்லயே சொன்னோம், ஏமன் இருக்கான், டொரேரா இருக்கான், யாரு வேணாலும் வாங்கிக்கங்க, நீங்களே வச்சுக்கோங்க, swap deal வேணா போடலாம். So in the players I do see some good changes or good things that they are doing, but obviously for problem என்ன, board are not giving Ten Hag signings, or there is transfer ஒண்ணுமே நடக்கல, to be honest. So I do see good things which I over the next 1 year 2 years, if Ten Hag gets to build his team based on his ideology, I do see good improvements. But in the team which if I last year April, if you told me that அடுத்த season first game the same 11 will play, if you had told me நான் சிரிச்சிருப்பேன். But இப்போ அதான் team minus Ronaldo looks like, so for Brighton game. So but to answer your question straight, I do see good things that he's doing, but this is not his team, and I don't think he's, and De Gea yes, Ten Hag likes to play from the back, and De Gea is not as good as he's a shot stopper. Shot stopping, but I don't think Ten Hag is trying to solve it as a day one problem. First the day one problem is midfield. Midfield adala problem. Maybe next year we may go in for a goalkeeper or something, but this year De Gea is not something that he'll have. And De Gea kitte pre-season games he's playing, he's like default position near the mid, konjam outside the goal post D விட்டு எல்லாம் நீங்க நின்னு பார்த்ததே இல்ல. So அங்கதான் நிக்கிறான். So I think basically problem is 3 years coaching இல்ல. So maybe Ten Hag or his goalkeeper coaches can coach De Gea to be better. If that happens, easy solution, world class shot stopper, இது improve பண்ண முடிஞ்சா great தான். But I don't think that's a problem for this year. And this year you will not see Ten Hag playing as whatever he wants, அப்படியே full flourishing footballer இருக்காது.
solve small problems like midfield or create the Sancho Martial connection, Bruno connection, and the other I think he's going to focus rather than implementing all that he wants to do, and it's not even possible, first of all. Sriram, anything to add on to that? Yeah, no, I agree. அதுதான் preseason gamesல it's starting to look what he wants to do, just overload on one side and switch, and the consistent passing options. Like there's always been a criticism, Bruno plays hero ball அப்படின்னு சொல்லிட்டு, because he doesn't have a lot of passing options பாத்திருக்கீங்கன்னா அப்படின்னு. So I start to see that more than one passing outlet available, starting to be like players positional அது எடுத்துக்க, and of course it's going to take time. So I think from that aspect, ப்ரீசீசன்லேயே வந்து அது கிளியரா தெரியுறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் அக்ரி வித் வாட் எவர் ஹரி செட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த ப்ரையாரிட்டி ஏரியா. அந்த ஓட்ட நடுவுல இருக்கு, அது இருக்க வரைக்கும் யுனைடெட் வில் ஸ்ட்ரகிள் தான். பட் வாட் ஐ பர்சனலி லைக் இஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏமன் டொரேரா மாதிரி ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க, அதை வாங்காம the way it's looking is like if Frankie or bust, that's how it's looking like. I know it's going to cause a lot of short-term pain, but I think that's what United lacked overall. United கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேவோ இல்ல ஒரு யாரை டார்கெட் பண்ணணும், லைக் லிவர்பூல் பாத்தீங்கன்னா why are they so successful? Because they know how they are playing, and அந்த ப்ரொஃபைல் செட் அந்த மாதிரி யுனைடெடுக்கு இல்ல. லைக் as much as you can buy anyone, I think it's going to cause a lot of short-term pain. Like FDJ வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் 50-50 தான் அது. வரலன்னா yes, transitionல United will get exposed. People will have comments about Fred McTominay and so on. Eric Ten Hag also ஒரு விஷயம் சொன்னா we'll have to develop from the like what we have in it. So it's going to take time, but I am kind of seeing that shift. Like one, there is that clear pattern coming out. It's too early. PL ஆடும்போது will get exploited left right on transitionsல. And two, இந்த மாதிரி ஒரு particular profiles of players, I think Frankie 50-50 ன்றதுனா Martinez United overpaid too, because they want that ball playing from the back. இப்போ Frankie இருந்தாலுமே நீங்க ஓவர்பே தான பண்ணுவீங்க. இந்த டிசிஷன் எப்படி முடிஞ்சாலும் சொன்னேனே 25%. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. But I'm telling you, like they had to move fast, because இப்போ Frankie 50-50 ஆயிடுச்சு. If he's not coming, then ball progression கிடையாது. So அப்படின்றப்போ the players profiles are starting to get specific. மலேசியாவும் அதே தான். Like even we have Tellus, but still we went because eventually. So I think yeah, the signs are there to see, which is very very encouraging. ஆனா அந்த midfield ஓட்டை அடைக்கல அப்படின்னா it's going to be another season of struggle. So Hari, yes, on the topic close பண்றப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. இல்ல ஒரே ஒரு அந்த quick thing when Sriram he spoke about Bruno and pre-season. அது வந்து actually that was my biggest takeaway from a lot of good takeaways, but the one thing that I always wanted Bruno வந்த சீசன்ல இருந்து, Bruno பாத்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் பாஸ் பால் வருவான், மார்ஷியல் சான்சோ மார்ஷியல் கிரீன்வுட் ராஷ்ஃபோர்ட் ஓட சொல்லுவான், சொல்லுவான், இவன் பால் பாஸ் பண்ணுவான், அசிஸ்ட். ஆனா லாஸ்ட் சீசன் ஃப்ரண்ட் த்ரீ எல்லாருமே கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் அண்டர் பெர்ஃபார்மிங், அண்ட் ரொனால்டோ இஸ் நாட் த ஸ்பிரிண்டர். ஸோ ப்ரூனோக்கும் ஸ்டாட்ஸ் கம்மியாச்சு. பட் இப்போ ஆல்வேஸ் எப்படின்னா ப்ரூனோ பால் வந்துட்டு லாங் பாஸ் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுவோம், பால் பொசிஷன் போகும். ப்ரீ சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ saw him lot of பக்கத்துல இருக்கவனுக்கு பாஸ், லைக் கிரியேட் சான்சஸ், பிளே ட்ரையாங்கிள்ஸ், அதெல்லாம் நிறைய நடந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் மை பிகெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஃப்ரம் த ப்ரீ சீசன். ப்ரூனோ டோன்ட் லுக் ஃபார் ஹாலிவுட் பாசஸ், பிளே as a team அந்த மாதிரி. ஸோ அது ஐ saw a lot of Bruno. ஸோ அப்போ ப்ரூனோ பிக் சிக்ஸோட இந்த சீசன் ஏதாச்சும் பண்ணுவான்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? Doesn't matter. I think there'll be like more structure to the team. இதெல்லாம் தான் நாங்க வந்து உங்களை வந்து கேட்க முடியாது. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காண்டு உண்டு, எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க ப்ரூனோ ஏத்தி விடுறது எங்களுக்கு பயங்கர காண்டு உண்டு. ஏத்தி விட்டாங்க. Like last season was criminal how people just treated Bruno too. Like it was there to see. ஆமா, he loses the ball, but where எங்க பாஸ் பண்ணுவான், என்ன பின்னாடி பேக் பாஸ், like what do you expect? அப்படிதான் இருந்தது. இப்போ அதனால this season in the Eriksen he'll do, I'm sure he'll do well. It's interesting. ஏன்னா வந்து நாங்க அப்படிதான் பாக்குறோம். இன்னும் நாங்க பாக்குறது, நீங்க தான் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஓகே அந்த சிஸ்டம்ல எப்படி செட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தான் as fans ரெகுலரா பாக்குறது உங்களுக்கு தான் தெரியும். நாங்க பாக்குறப்போ வந்து இந்த சீசன் வந்து இந்த Eriksen transfer has made it more interesting because almost similar positions, and Bruno last two seasons it was always up to him, and சுத்தி இது இல்ல இப்போ Bruno has to play the Tenna சொல்ற மாதிரி கேக்கணும், இல்லாட்டி he has a excellent player behind him, or even Donny. Oh yeah, true. I think Eriksen is going to play double pivot in those low block games.
Yeah. in addition to Bruno. Frankie வரலன்னா I think he's amazing ball progressor பின்னாடில இருந்து. Big gamesல of course he'll be back up to Bruno, but I think Eriksen is very pivotal in ball progressing. We are talking about big games now, because big games la Bruno Eriksen cannot play together because namakita defensive midfielder illa. First of all, Frankie is not a DM. Hopefully we sign someone. Yeah. But in the Torreira இன்னும் இருக்கு. And the big games la mid season la Bruno ஒழுங்கா perform பண்ணா it will come to one spot for Bruno or Eriksen, and Eriksen is a great player by himself. So அதெல்லாம் is like kick on the back for Bruno தான். So might have to. So அவனோட லெவலை டெஃபினட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் டெஃபினட்டா இருக்கும் இப்போ எரிக்சன் சார். எஸ், மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். எஸ், இதுக்கடலே பெரிய என்ன சொல்றது மிஸ்ட்ரி. How do you like hand over the time to like the next manager, the rebuild projects? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மிஸ்டீரியஸா இருக்கும். we've gone through it in the last like 3 or 4 years. ஓகேவா? எமரிக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டெட்டா வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும்? ஒண்ணு வந்து என்ன ஆப்டிமிஸ்டிக் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க, இன்னொன்னு வந்து பெசிமிஸ்டிக் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க. எங்க இருக்கு? இன்னும் எவ்வளவு என்ன 5 வருஷம் ஆகுமா, இல்ல 3 வருஷம் ஆகுமா, இல்ல 1 வருஷம் ஆகுமா? ஏதாச்சும் ப்ராமிஸ் ஏதாச்சும் பண்றாங்க? இப்ப எங்களுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ்ல வந்து இது பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி போர்டு மேனேஜர் வர்றப்ப புதுசா அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்களா? ஜஸ்ட் லைக் கான்டெக்ஸ்ட். இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு the only optimism that is there today compared to end of last season, in the season players same தான் roster. Only optimism is our manager. Actually பாத்தீங்கன்னா manager and his coaching and his CV and what is அது ஏன் அப்படி லைக் அவன் வந்து ஒரு டச் லீக்ல இருந்தானே வரா, டாப் லீக்கும் கிடையாது. அவன் வந்து அச்சீவ்மென்ட்ஸ் ஏன் எவ்வளவு இது அவனுக்கு உள்ள வர? Because Dutch league is true, but he's known for his style, good looking attacking football, number 1, and number 2 வந்து he's one of the எப்படி சொல்றது ஃபுட்பால் வெரியன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? லைக் மத்த மேனேஜர்ஸ் இந்த பெப், கிளாப் அவங்கலாம் they love football, they are doing great. சில இவன் எரிக் டென் ஹாக் சிவி பாத்தீங்கன்னா பை பர்த், பை ஃபேமிலி அவன் வந்து ஐ திங்க் இஸ் லைக் மல்டி பில்லியனர் ஃபேமிலி அண்ட் ஆல் தட், பட் இஸ் டூயிங் திஸ் ஃபுட்பால் ஜஸ்ட் ஃபார் ஹிஸ் பேஷன் அண்ட் he loves football அவ்வளோ. லைக் ஸோ நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்த்தேன். he lives and breathes football. அவனோட எத்திக்ஸ் அண்ட் based on what we are reading of in the last 1 month of dressing room ஓட கல்ச்சர். ப்ரூனோ ஒரு இன்டர்வியூ, ப்ரூனோ தான் ஒரு இன்டர்வியூ சொன்னா எங்க ப்ரூனோல சான்சோ யாரோ சொன்னான். ஸோ he said லைக் எங்க மேனேஜர் வந்து டைமுக்கு வர சொல்லணும், அது டைமுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு நார்மல் திங். நான் ஆரம்பிச்சுனா சின்ன வயசுல இருந்து கிரிக்கெட் கோச்சிங் போறோம், 5 மணிக்கு வரலன்னா கோச் அடிவாங்க. எங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா அதெல்லாம் இல்ல போல இருக்கு. டைமுக்கு வர சொன்னது ஒரு பெரிய விஷயமா ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல இருந்து இப்போ ஒரு சம் டிசிப்ளின், சம் பேட்டர்ன்ஸ் கொண்டு வந்து அது. And எங்களுக்கு யுனைடெட்ல the biggest problem more than capability or talent is the dressing room and there's we can relate with it. Yes. Totally. There is a lot of groupism, like English players அவங்களுக்குள்ளே ஆவாதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இது வெளியே இருந்து பேண்டர் பண்றவங்களுக்கு இது புரிய மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலா இது எவ்வளவு ஒரு டாக்ஸிக்கான கல்ச்சர். நம்மளோட ஃபேன்ஸ், நம்மளோட கிளப்ஸோட ஃபேன்ஸே நிறைய புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க இது வந்து எவ்வளவு டெட்ரிமெண்டலா இருக்கும், இது வந்து எவ்வளவு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும். லைக் யூ ஆர் ட்ரூ வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் வெரி ட்ரூ. அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பத்தி போறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ப்ராசஸ் மாதிரி கிட்ட. சோ அதெல்லாம் இஸ் ஃபிக்சிங் அண்ட் இஸ் சேஞ்சிங். சோ அதுதான் தி ஒன்லி ஆப்டிமிசம். பெசிமிசம்னு பாத்தீங்கன்னா டீம் அதே டீம் தான், பெருசா எதுவும் மாத்தல. ஒரு பேக்கப் லெஃப்ட் பேக் மார்டினஸ் எஸ், பட் இன்னும் அந்த மெயின் மிட்ஃபீல்ட்ல யாருமே இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் இயர் நம்ம இந்த சீசன் ப்ரிவியூல இஃப் யூ ரிமெம்பர் நான் சொன்னேன் இந்த வருஷம் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் வாங்கினா வில் பி டாப் 4 நிறைய சொன்னேன். லாஸ்ட் இயர் we had Pogba, Matic, Mata, 3 பேரும் Mata ஓடுங்க, Pogba, Matic அவங்க capability or what they've done in United States second thing. At least we had them in the squad. இப்போ அவங்க 2 பேரும் இல்ல, ஆனா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யாரும் இல்ல. So already we needed a midfielder. இப்போ இந்த 2 பிளேயரும் போய் still didn't address the problem. So and இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ midfielder Frankie or whoever வந்தாலும் you'll want a new manager to have those players before you go out for this pre-season tours, and in the tourல இருந்தா it makes immediate goals சொல்றீங்கல்ல, but like கொஞ்சம் fast forward பண்ணி like what is like என்ன சொல்றது, what is the projected view in like 2 to 3 years, அது கொஞ்சம் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி. ஏன்னா நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம எப்பயுமே பேசிட்டு இருக்கிறதுனா வந்து முன்னாடி மாதிரி இல்ல லீக். லைக் முன்னாடி நம்ம 75-80ல லீக் வின் பண்ணுவோம்னா இப்ப 90 கூட பத்த மாட்டேங்குது லீக் வின் பண்ண. 95 அந்த மாதிரி போயிடுச்சு. see that is அதுதான் வந்து பிரைமரி பாயிண்டே. லாங் டேர்ம் நம்ம பேசுறோம்ல, லைக் ஐ கீப் தி சக்சஸ் லைக் ட்ராஃபீஸ் அண்ட் அதர் திங். பிஎல்ல ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஜெயிக்கிறது விட்டுருங்க, டாப் 4 ரொம்ப கஷ்டம் given the quality of coaches and so on. And unless until
Eric Ten Hag wins, it does make sense for people to say like, yeah, we can't. I'm very calm on Eric Ten Hag. Like, let's see what happens in PL now. But என்ன optimism or on the long term plan பாத்தீங்கன்னா, it goes back to how important it is in PL to have that structure. Like take Arsenal too now. Like that's because இப்போ எப்படி the way modern game works is like you need that structure and the style of play so that the rest of the things can complement. Okay, இப்போ United like you can leave the பழைய மேனேஜ்மெண்ட் பெரிய பிரச்சனை எட்வர்ட்னு people randomly give talks like ஸ்கவுட்டிங் இல்ல அது இல்ல இது இல்ல. சரி என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கவுட்ஸ்? லைக் வாட் லைக் எங்க ஸ்டைல் ஆஃப் என்ன இப்ப ரைட் சைடுல உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஃபுட்டட் விங்கர் தான் வேணும்னு ஒரு கோச் இருக்கானா? கிடையாது. So what they will say, they'll see other skills like how he is like physically என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. United அது like most important thing is long term. நான் பாக்குறது என்னன்னா set that thing. Like we went from Moyes to LVG 2 வருஷம் போரிங்கா 2 வருஷம் இது பண்ணிட்டு the way when it was correct அது ரொம்ப வஸ்ததா இருந்துச்சு. but he was an adamant guy with respect to style of play மாதிரி 2 வருஷம் பொறுத்துட்டு கரெக்டா அது வர அப்ப சாக் பண்ணாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் மொரினியோ, யூ நோ ஹூ மொரினியோ இஸ், அண்ட் தென் வென்ட் டு only வந்து ஃபுல் கவுண்டர் அட்டாக்கிங் லைக் ஃபாஸ்ட் பேசி இந்த விங்கர்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் இதுதான். பட் ஸ்டில் வாட்ஸ் த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே? அதுதான் வந்து லாங் டர்மா நான் பாக்குறேன். ஐம் பர்சனலி ஆப்டமிஸ்டிக் வித் எரிக் டென் ஹாக். எஸ் ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வருதான்னு. பட் I'll be very happy to set that base. Like, okay, United வந்து இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் டார்கெட் பண்ணோம், இதுதான் ஸ்டைலு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. And I'm okay with this current management fully supporting the manager. Like another criticism இருக்கு. ஸ்கவுட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எங்க மேனேஜரே சொல்றதேனா மேனேஜருக்கு தேவையானதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர் கொடுத்து ஆகணும். Like you would have seen with Arteta too, right? Like he would have had so many players whom he didn't wanted. Like so எனக்கு பர்சனலி அது பிடிச்சிருக்கு. லைக் Frankie de Jong இன்னுமே இருக்குல்ல. லைக் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து Frankie de Jong, Martinez, Eriksen, and even if Antony வச்சுக்கோங்களேன், like the 4 people manager wants, and நாலுமே அந்த exact profiles நீங்க பாத்தீங்கன்னா see the profile too. Don't see as a manager signing left footed right winger, left footed LCB ball playing guy, and then a ball progressor in midfield, and then a left back who could invert into the middle and then play. Like you see how specific the profiles are. Like in the மாதிரி United இருந்ததே இல்ல. That to me is the long term optimism I have. Like we might finish 6th or 7th to given West Ham or fine. Aston Villa are stronger. Aston Villa have a better midfield than us and so on. But what I'm very like looking at the long term, 3 years this is what the style of play will be, and this is what, and I hope the results don't go completely haywire where we are looking at other sack or so. As long as on the top 6 on the circle la irundu idu establish panna, I think that is the 2 year or 3 year end of 3 years we'll see that pattern and play and so on, and he'll get the place. Even De Gea will be regularly compete பண்றாங்க. mix ரெகுலரா இப்ப நீங்க mixல இல்ல, இப்ப ரெகுலரா mixக்கு வராம. Exactly, and that is very very needed for PL because you know how Liverpool, City or Chelsea are too, and Conte is a madman, plays a very proper system, and Arsenal have a very good 4-3-1. But still it's Tottenham, so அவங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பட் சொல்றேன் நான் like PL க்கு important. அதுதான் நான் long term optimism. But the results வந்து நானுமே I'm keeping very quiet because I want to see kryptonite. United Tottenham kryptonite. Yeah, so that's my long term இது, and I think I'm very like positive இது. Pessimism and இது பாத்தீங்கன்னா, if we don't sign a midfield, I'm very scared about the transition. We'll be killed on transitions ன்னு தோணுது. Yes, but cuteness level வந்து podcast ஓட cuteness level வந்து 0 ல இருந்து ஒரு செகண்ட் இப்ப 1000 வந்து defensive midfielder கேட்டிங்கல. அரவிந்த் அவனோட brownie points increase பண்ணிட்டான். டேய், yes, exactly. show rating அரவிந்த் boost ஆயிட்டே low block-க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கேடா. பேசிக்கலா எங்களால எந்த வேல்யூமே கிளாமர் வேல்யூ ஆட் பண்ண ஒரு குழந்தை வந்து எங்களோட பாட்காஸ்ட் வந்து amazing. So thank you very much Arvind for that. Yes, so நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் உங்களோட இது பத்தி பார்த்தோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல எங்களுக்கு வந்து ரீபில்ட் எல்லாம் பாக்குறப்பவே நீங்க சொன்னீங்க, நீங்க கரெக்டா நீங்க வந்து எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தா நீங்க ரியலிஸ்டிக்கா பேசுனீங்க. நீங்க என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது, தட் இஸ் ரியலி குட். பட் என்ன எனக்கு ஒரு இதுன்னா, யுனைடெடுக்கு வந்து இப்ப நாங்க நோட்டீஸ் பண்றது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, யூ கைஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு சைன் நியூ பிளேயர்ஸ். True. In the struggle வந்து like all my years of following football, like 20+ years, I've never seen United do this. யுனைடெடுக்கு ஒரு பிளேயர் வரணும்னா unless a Real Madrid comes in, United are getting that player. அது வந்து ஒரு by default அது நடக்கிறது தான். இது ஏன் இப்படி நடக்குது? Like is it in your eyes, is it showing like the valuation of the club
going down as a top destination for players னு தோணுதா லைக் ஜெனரலி வேர்ல்ட் ஓவர்? இல்ல நீங்க வந்து அந்த கரெக்டான பிளேயர்ஸை டார்கெட் பண்ணி நீங்க சொன்னீங்க கரெக்டான ப்ரொஃபைல் பிளேயர்ஸ் வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொஃபைலுக்கான ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஒண்டி தான் டார்கெட் பண்றீங்க இல்ல மத்த பிளேயர்ஸ் யாரையுமே நீங்க ஆப்ஷன்ஸா டார்கெட் பண்ண மாட்டீங்களா? So it seems like you are just stuck on one guy and that guy doesn't want to come. It seems like everything is அந்த மாதிரி இருக்கு. Like why is this happening? Yeah, Sriram, go ahead. Yeah, so I think it's both. Like we would be lying if we still say enna solradhu United are still a great destination. Now I'll tell you another reason to நான் ஏன் நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு results and இதுல முடிக்கிறது அதெல்லாமே for players to see like everyone பார்த்தா like இதுன்னு சொல்லிட்டு but இன்னொரு important factor பாருங்க United are not a well run club for youngsters too, right? Like we had 5 years back we had Rashford to be very promising. And till today he's still in the promising idha. Rashford is a great player, make no mistake. Where is the idu like or United mari or club ku pona shine avan sollte Jude Bellingham ஏன் வரல, Haaland ஏன் வரல, like we are all trying for them. So I think it's there to see like United is not a good place, not only with respect to winning but also for personal development. So அந்த வகையில வந்து we have gone into the mud கண்டிப்பா over the last period of years, bad management and எல்லாமே and also with respect to winning. But இருந்தாலும் நீங்க வந்து பே பண்றதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு கண்ட மணி பே பண்றீங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். மணி ஃபேக்டர்னு ஒன்னு வர்றப்போ அது நீங்க வந்து ஒரு இன்னுமே நீங்க ஒரு ஓகே பாப்பானா கிளம்பறப்ப 500 ஓட கிளம்பினாங்க பாப்பா 300k 350k. Okay, sorry, அதான் again internet Twitter speculations. Correct. Yeah, so உங்களுக்கு பிச்சில் சக்சஸ் இல்லைன்னா where do you resort to? You try to throw money. Like that's what United have been trying. So what I was trying to highlight is இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த வருஷம் இல்ல, like last few years away இருக்கு. But United had been giving that money. UCL எப்படியோ வந்துட்டாங்க and then they always like Alexis Sanchez was purely all about money, like full. So அந்த மாதிரி they had that money to also to supplement, but எவ்வளவு நாள் வந்து பிச்சிலே சக்சஸ் இல்லாம one player development இல்லாம two வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியும்? And then comes the whole saga of management, like top to down, like பிரச்சனை, signing for marketing and அந்த இது like the way social media numbers and other things லாம் வந்து ஒரு key metric மாதிரி யுனைட்டடுக்கு like when under not it's not like it's not now but எல்லா கிளப்பும் but it was more under Ed என்றப்போ. So it's a combination of both. You said தான் like yeah it's not a good destination unless until prove it in the pitch அப்படின்றப்போ. And அது ப்ரூவ் பண்ணோம்னா again it all ties back to my point தான், like have a stable system in place and சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் first develop பண்ணுங்க and then so it's a combination of both தான். And வரவனுக்கு காசை தாண்டி வந்து ஓகே நம்ம இங்க வந்து ஆடுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒரு என்வாயர்மென்ட் இருக்கு. Yeah, so maybe people like Sanchez, Ronaldo plus, end of the career plus இன்னொரு லேயர் என்னன்னா வந்து இது வந்து வேர்ல்ட் கப் இயர், so you want to play in a good team like Ronaldo. That's a great point. Yeah, you want to play in a good team where it has prospects and not like a rebuild project. அவங்க வந்து என்ன சொல்றது, they are trying to like up level their skills and to showcase their potential to their like என்ன சொல்றது country manager. It's a very difficult. அது இதுவா கூட இருக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஹரி ஏதோ சொல்லு. Yeah, one World Cup was true. The other thing is முன்னாடி நம்ம we சொல்லுவோம்ல we pick and choose who we want. அது எல்லாத்துக்கும் காமன் இது வந்து we were always in either title challenge or title winners on the pitch performance. You were always there. டாப் 4 பத்தி நம்ம 10 years back ஆர்சனல்ல கலாய்ப்போம், டாப் 4 பேட்டில், டாப் 4 டைட்டில். இப்ப வந்தீங்க எல்லாரும் டாப் 4 இல்லங்க. சோ அப்போ வந்து it was always like we were top 4 by default it was given to us. So and இப்போ வந்து commercialization அதெல்லாம் பெருசானதால the impetus on Champions League is a big seller for players. அவங்களுக்கு வந்து சின்ன பிளேயரா இருந்தாலும் சாம்பியன்ஸ் லீக்ல இருக்கணும், அதான் கிராண்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மால். சில பிளேயர்ஸ்க்கு வேர்ல்ட் கப் விட சாம்பியன்ஸ் லீக், பிகாஸ் வேர்ல்ட் கப் நீ என்னதான் கிரேட் பிளேயரா இருந்தாலும் இன்டர்நேஷனல்ல உன் டீம் வேணும். பட் இஃப் யூ ஆர் குட் பிளேயர், யூ கோ இன்டு a good club, you play Champions League, you have chance and it's every yearல. ஸோ அது வந்து we cannot know, ப்ராமிஸே பண்ண முடியாது அடுத்த வருஷம் இருப்போம். ஸோ அதுவும் போயிடுச்சு. ஸோ பேசிக்கலி ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி ஆன் பிச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது வந்து 20 சார் அலெக்ஸ் போன அப்புறம் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு யுனைடெட் என்ற பேர்ல கொஞ்ச நேரம் வாழ்ந்தோம். இப்போ இட்ஸ் லைக் டைங் டவுன் பிகாஸ் சுத்தி இருக்கிறவங்க ஹேவ் இம்ப்ரூவ் தேர் லெவல்ஸ் மேசிவ்லி. அதுவும் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் யுனைடெட், சுத்தி பிரீமியர் லீக்ல கிளாப், பெப், டியூஷல் எல்லாரும் அவங்க லெவல்ஸ் லைக் இப்போ நம்ம டாப் 4 பேசணும்னா வில் டாக் fourth பிளேஸ்க்கு தான் பேசுவோம். 4th பிளேஸ் முடியுமான்னு, because it's almost given like City, Liverpool top 2 அப்படின்னு I'm assuming we are going to talk that. So மணி வந்து இப்போ யுனைடெட் கொடுக்குறோம். முன்னாடிலாம் we were like way above standards. Arsenal 100 கொடுத்தா நாங்க 250 கொடுப்போம்.
இப்போ ஆர்சனல் அண்ட் அதர் கிளப்ஸ் நாங்க 50 கொடுத்தாலே நீங்க 250 கொடுப்பீங்க. நாங்க சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தோம். இப்போ அதர்ஸும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவர்பூலோட சாலா டீல்லாம் தேர் ஆல்சோ கமிங் அப். அந்த யுனைடெட் ஆர் ஸ்டில் த ஹையஸ்ட் பேயிங், பட் மத்தவங்க செகண்ட் இஸ் நாட் வெரி ஃபார் அபார்ட். இட்ஸ் லைக் நாங்க 300 200 யூ கேன் ஸ்டில் கிவ் அண்ட் யூ கேன் வின் கப்ஸ். So unless you are a United fan kind of player, United is not a very good project for upcoming players. I think that is one main reason. Yeah, the rebuilds la probably like adu It's impacting. Yeah. So yes, moving on, next question. Arvind, that you mute la irka. So இப்போ transfer activity பத்தி பேசிட்டே இருக்கிறப்போ you said CDM that is priority right now, and a ball playing midfielder similar to Frankie de Jong. What is next if Frankie de Jong doesn't come in? Are there other targets that you've identified? இந்த ஹானிபல் அந்த அவன் வந்து நான் 2-3 ஹைலைட்ஸ் பார்த்தேன். ஹானிபல் பெரஸ் அவன் பேர் என்ன? அவன் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிடா. ஹானிபல் மெஜ்ரி தான் காட்ட. மெஜ்ரி அவன் வந்து குவெண்டோசியோட பார்ட் 2 மாதிரி இருக்கு. அவனை பார்க்கிறதுக்கு முடியும் அப்படியே இருக்கு, டெம்பரமெண்ட்டும் அதே மாதிரி இருக்கு. Are we going to see a trend like similar to Arsenal, Smith Rowe, Saka, Martinelli இப்படின்னு யங்ஸ்டர்ஸா வச்சு விளையாடிட்டு இருந்த அந்த ட்ரெண்ட் are we going to see with United? So yeah, go ahead Ari. Yeah, so first thing வந்து இப்போதைக்கு based on what we see, midfielder backup transfer rumor, I'd never seen a name. நாங்க forwardல at least Anthony அது நிறைய நேம்ஸ் பார்க்கறோம். இன்னைக்கு கூட RB Leipzig striker 19-year-old அவன பத்தி sorry says yeah says so but எல்லா நேம்ஸும் சுத்தி எல்லா பொசிஷன் ரைட் பேக் டம்ஃப்ரீஸ்க்கு பேர் வருது பேக்கப். so but midfielderல Frankie de Jong is the only name we are hearing. But I think if it doesn't work out, it will be another year of McTominay, Fred, and James Garner is a good prospect. He's done it at Championship, Nottingham midfield. So James Garner, I think, will be integrated into the Maybe he's not a defensive. He's like more of a forward and the Mari. Zidane Iqbal Savage. Zidane payina ma? Iqbal Zidane payina ma? இல்ல. Okay. Zidane Iqbal Robbie Savage oda பையன் Charlie Savage. இவங்க ரெண்டு பேரும் midfielder. Okay. But they can. I don't think they're even ready for a championship yet. But they showed good prospects in preseason. But again, to your question, it's going to be a pain midfield. Fred McTominay, James Garner. இல்ல ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஃப்ரெட் இன்ஜர் ஆக கூடாது. இனிமே நாங்க வேண்டிக்கோம் ஃப்ரெட் இன்ஜர் ஆயிட்டா ஆளே இல்ல. போன வருஷம் McTominay ஏதாவது குட்டி ஃபீவர் ஏதாவது வந்தா நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு மேட்ச் எவனா ஆடுவான்னு யோசிப்போம். இப்போ ஃப்ரெட் அண்ட் McTominay Martinez will play CDM, don't worry. அது ஒரு டென்னாகோட நேத்து ப்ரீ சீசன்ல அலெக்ஸ் டெலஸ் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் ஆனா சும்மா you see the pattern அதான் like see that's the thing. அந்த அலெக்ஸ் டெலஸ் வந்து LCB ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இதுல so he wants that left footed player in defense continuous. But yeah, I think youngsters கண்டிப்பா ஆடுவாங்க. to answer your question Arvind, ஆனா யார் ஆட போறாங்கன்னு எனக்கு பர்சனலி தெரியல. because either பாப்பார மாதிரி youngsters உங்க கண்ணுக்கே தெரியல. புரியல இல்ல but okay like promising people இருக்காங்க but ready people ன்றது differentல. I think we'll eventually EPL பார்த்தா தான் தெரியும். midfieldல there are names, எல்லாரும் ஹரி சொன்ன names எல்லாம் இருக்காங்க. I think Mejbri is going to go on loan to a championship side most probably, so which means he's gone, which leaves us with Garner and இதுதான் Iqbal Zidane Iqbal தான். so அதனால எனக்கு தெரியல இதுல. but in general youngsters, yeah, United have always been like pulling youngsters until last year where they just decided to overload with all like the people. yeah, எப்பவுமே அந்த ஃப்ரண்ட் லைன்லயுமே I think one of Ahmad or Pellistri would definitely stay as backup and so on. so youngsters yes, but midfield எனக்கு நிஜமாவே ஐடியா இல்ல. like even I'm curious to see what they're going to do. To be fair, youngsters midfield போடுறது is going to be a little harsh on the youngsters. They're not as physical and that will bite them. That's the difference between the good thing about Erik ten Hag வந்து ஆலி கிட்ட we had one style, ஒரு 11 ஒரு ஸ்டைல். அதுல ஒரு பிளேயர் போனாலும் டீம் உங்காடாது. ten Hag கிட்ட வந்து I think போன பாட்காஸ்ட் சொன்னேன், I see different teams like for example on paper 11 to 20 teams ஆடும்போது I see us playing with Bruno Eriksson and ரொம்ப டிஃபென்சிவ் மைண்ட் மிட்ஃபீல்டர் like high line. அதுவும் இப்போ லிவர்பூல் அவே, ஆர்சனல் அவே, சிட்டி அவேல தான் we need like a real defensive minded midfielder whose only job is sit back, ball வாங்கி பக்கத்துல பாஸ் பண்ணு. but I don't think I think ten Hag will show different tactics based on opposition, home or away.
அதெல்லாம். பட் ஐ see Bruno and Eriksen playing together. Eriksen as a number 8 and very high line in the Maguire Lindelof வச்சு எங்க ஹாஃப்ல ஆடிட்டு இருக்கோம் ப்ரீசீசன். ஐ நோ ப்ரீசீசன் இஸ் நாட் எவ்ரிதிங், பட் யூ கேன் ரீட் ஸ்டஃப் அவுட் ஆஃப் இட். யூ கேன் டேக் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ்ல. Maguire and Lindelof ஒரு பால் பின்னாடி போச்சுனா ஆப்போனன்ட்ஸ் yeah, that's my biggest concern. I think unless ஒரு full team will get killed on transitions, that's going to be a pattern. Hopefully we'll see what happens. So எனக்கு this is another question that I have based on past signings. Every season at least that I can remember ஒரு center back ஆச்சு வந்துட்டே இருக்காங்க. Maguire, Lindelof, Bailly before that. எங்க ஸ்குவாட்ல இப்ப 8 சென்டர் பேக் இருக்காங்க. Varane last season. So my question is you have this many players excess. So as much as you want incoming, is there a plan for unloading those players? Selling process ங்கிறது எங்களுக்கு அதேதான், நாங்களும் அத ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஆகஸ்ட்ல இருந்து they are going to do focus more. I mean, obviously things may change, but the goals were July end kulla incomings much. August full of Van Bissaka poran, Phil Jones, Eric Bailly is going. So yeah, I think selling and idu vandu better than ama better than what I've seen last year. The obviously the reason வந்து என்னன்னு தெரியும், இவ்வளவு வேஜஸ்ல இருந்தா செல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான். பட் this year it's been good because thankfully நான் சொல்லலாம், லைக் 7 பேர் ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு, அதுல 5-6 கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிச்சு. So 8 people are already out with at least Brandon, Twanzebe, Eric Baillyக்குலாம் வந்து verbal offers இருக்கு. So I expect at least 4 to 5 people to leave, but we'll still end up with என்ன சொல்ற ஒரு 2 பேர் செல் பண்ண முடியாம இருக்கதா செய்ய போறாங்க. That is short answer is next monthல மோஸ்டா நிறைய selling overall it's been okay this year னு எனக்கு தோணுது, like compared to previous years. And estimated வந்து ஒரு 55 to 65 million incoming வரப்போகுது சேல்ஸ். அவ்வளோ சேல்ஸ் ப்ராப் இதுல இருக்கு. சோ நெட் ஸ்பெண்ட் will be around. எங்க இருந்து அளவறீங்க? 10 மில்லியன் வரதுக்கே எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா Andres Pereira வந்து we sold for 15 million to Fulham. Like that's like wow, அப்படி இருந்தது எனக்கு. Brandon Williams 15 million வந்துச்சு. 15 million. See that's where it's encouraging எனக்கு. Wow, இப்போ Eric Bailly, Twanzebe 10 million each. So நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா 50 million வந்துச்சு. Like so kind of encouraging this year. We'll see. Phil Jonesக்கு நாங்க ஒரு 10 million கொடுத்து சேல் பண்ணுவோம். சரி வாங்கப்பா Phil Jones கரெக்ட் தானா? Okay, so I think நம்ம நிறைய ஜெனரிக் क्वेश्चंस இதான் ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन நம்ம வச்சிருக்கோம். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட. உங்க ரெண்டு பேருக்கு மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபார் தி சீசன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? லைக் டெஃபினட்டா வந்து ஆப்வியஸா வந்து டைட்டில் அடிக்கணும் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும். பட் ஆனா இந்த சிச்சுவேஷன் மாதிரி இல்ல. மினிமம் ரியலிஸ்டிக்கா சொன்னா டாப் 4 சொல்லலாம். பட் failure to achieve minimum expectation, what will it mean in the season? If you go what will it mean to the team, the manager and the club as a whole? In rebuild process first season correct? So minimum expectations enna solluvinga illa failure enna impact? First thing in the version good football, like or formation ellame manager like it should not be like enna adro ஒரு இப்போ ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி we know that okay இந்த கேம் போகும்போது இதான் ட்ரை பண்றாங்க. if it comes out or not it's different, but ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே யுனைடெட்க்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் பிளேன்னு எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ல நீங்கலாம் சொல்லணும். யுனைடெட் இதான் அவங்க ஸ்டைல் ஆஃப். இப்போ we know club footballல என்ன பண்றான் பெப்னா you know what they are going to do. so அந்த மாதிரி ஒரு some kind of style of play, that is number 1. second வந்து எனக்கு வந்து I'll expect top 4 if Frankie and Antony and Ronaldo stay. I mean, sorry, Frankie and Antony come plus Ronaldo staying. That is the only way I can even think about top 4 not top 4 mixing irpinga solringla illa top 4 கஷ்டப்பட்டு last day எப்படியாவது 4th place. Okay. But bare minimum top 6 and Europa League at least. Europa, obviously Europa, go for it. Okay, Sriram. Yeah, similar தான். like நான் மூணு வாட்டி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். it's the same with the style of play and so on. நம்மள மாதிரி டீம் இருக்கிற நிலைமைக்கு அதான் இப்ப பேசிக்கா மினிமம் எதிர்பார்க்க முடியும். மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதான் இல்ல. first step good football. Yes, I agree. Good football. Yeah, last year United played 5-6
So I don't know how many formations and all. So I think that's minimum expectation. I think with the level United spend, and so I think good season is top 4. But I think first year, not only for the manager, like whole structure and everything, and I think plus the quality of teams in football, PL top 4 is difficult. So I think good season is establish that success structure, play good football, and be in Europe. I think that's failure na எப்படி இம்பாக்ட் it's still fine. Failure. So failure would, for me, failure is like, I feel like don't even know what is being tried out on the field. Adha failure thavara, yeah, it's fine, 7th 8th is fine, but you know, like, okay, CDM and the இடத்துல பிரச்சனை, when someone's quality signs will still be better and soltu adu kuda illana da I would say as a failure, but if not, I think it's still fine, even outside 6th I'm fine. Yeah, sorry, one more thing that I want to see is எனக்கு எப்பவுமே I've been feeling there is a lot of favoritism. இப்போ மெக்வயர்லாம் கான்ட்ராக்சுவலா இருக்கான்னு தெரியல, எவ்வளவு பேட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் next match is playing center back. So I want to see playing 11 based on performance. Okay, merit based on performance. For Maguire and Maguire illa yaar vena chikko. For example, say Ronaldo says I'm going to stay. Brighton game August 7th, I don't want him to start. Martial should start because based on what he's done pre-season, he's been in the team. So performance should not be in the playing 11 just because of your transfer fees or your name. So and the culture kondu varano. Favoritism la illama. Interesting. Yes, I think we can relate to what you mean. சரி, நீங்க பேனல், நாங்க ஃபேன்ஸ். எஸ், கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், இத முடிச்சிருவோம். அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 5 minutes கொடுக்குறோம். நீங்க क्वेश्चन சொல்லுங்க. ஓகே. ஓகே, சோ நீங்க டக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு வாங்க. சீசன் வின்னர் ப்ரெடிக்ஷன் ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க. அதேதான், சிட்டி லிவர்பூல். சிட்டி. ஓகே, டாப் 2 no change. அந்த ரெண்டு காலம் ஹைட் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து ஸ்பர்ஸ். third place Conte Spurs third. Okay. Fourth, I think this is tricky. Chelsea, I think we have to wait. Inniki as of now na solrena, I think if they sign a couple of good players, they are as of now. அதெல்லாம் பண்ணினா நாங்க கூட தான் அத்தைக்கு தாடி முளைச்சா சித்தப்பா அந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம். இப்போ நம்ம பேசுவோம் அத்தைக்கு தாடி முளைச்சா மாமா. I think I'll go with Chelsea fourth. Yeah. Hari, exactly same list for Chelsea fourth. Okay, overachievers na யார் சொல்லுங்க இந்த சீசனுக்கு? Nottingham. நிறைய பேர் நாட்டிங்ஹாம் சொல்றீங்க. அவங்க சைன் பண்ற பிளேயர்ஸ் நிறைய அந்த QPR வர பண்ணாங்களே வந்து டீன் ஆண்டர்சன் போயிருக்காரு, ஜெசி லிங்கார்ட் போயிருக்காரு. இங்கிலீஷ் மேல அவ்வளவு. ஓகே, அண்டர் அச்சீவர்ஸ்னா டிசப்பாயின்ட்மென்ட். அண்டர் அச்சீவர்ஸ் I'll go with Leicester. I think West Ham maybe. West Ham. Okay, உங்க நம்பிக்கை இல்லையா West Ham நம்பி? ஏன்னா ரொம்ப லண்டன்ல தானே இருக்கேன், இங்க நிறைய வெஸ்ட் ஹாம் ஹைப் பண்றாங்க. இது பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம்னு. ரெலிகேஷன் ஏதாச்சும்? I'll go with Fulham, Bournemouth, Southampton. Southampton டியூ இல்ல, அவங்க ஒண்ணுமே இல்ல, சைனும் பண்ணல, பிளேயர்ஸ் லூஸ் பண்றாங்க. இப்போ இவன போன வருஷமே ஜஸ்ட்ல தப்பிச்சாங்க. சிட்டி கிட்ட இருந்து டெலாப் ட்ரை பண்றாங்க. they signed a couple of good guys. இதுல இருந்து ஹரி இந்த டச் லீக்ல இருந்து. ஹரி, ரெலிகேஷன்? Fulham, so Bournemouth, Leeds maybe. Leeds. ஆமா, லாஸ்ட் சீசன் அவங்க ஜஸ்ட் எஸ்கேப் பண்ணாங்கல. பிளேயர் ஆஃப் தி சீசன்? Kevin De Bruyne. Okay, that's easy, I think. கஷ்டம் அது. பிளேயர் ஆஃப் தி சீசன் இதெல்லாம் போட்டு நாங்க திருப்பி எண்ட் ஆஃப் தி சீசன்ல எல்லாரும் காட்டுவோம். இதெல்லாம் சொல்லுங்க. தெரியுது. I'll also go with Kane. Okay. Yeah. A goal scorer na? Salah. யாருமே பேச்சு கூட சான் சொல்ல மாட்டீங்க. I'm surprised. Salah. Assist na? Jadon Sancho. Finally unlocking Sancho. Yeah. Okay. Wouldn't that be our signing of the season இல்லையா? Most improved player னு கேட்டகரியில இல்லையா? இல்ல அத நம்ம எண்ட் ஆஃப் தி சீசன்ல பார்த்தோம். I think Jack Grealish. Oh, okay, interesting. Golden Globe? Actually Haaland இருக்கா, அதனால வந்து most assist அங்க தான் இருக்கும். Alisson. Highest assist maker வந்து Kevin De Bruyne தான் sure. அவனை மைனஸ் பண்ணி சொல்றேன் ஜேடன் சான்சோ. நீ சொல்லிட்ட சாடோ சான்சோ சொல்லிட்ட, நீ அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. இது Alisson no doubt. சைனிங் ஆஃப் தி சீசன் யாரா இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? prediction. சைனிங் ஆஃப் தி சீசன் நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்னாச்சு என் டீம் சொல்லணும். லிசாண்ட்ரோ மார்டினஸ். ஓஹோ, வாவ். ஓகே அப்ப நானும் சொல்வேன், பட் அவர் ஒண்ணும் வரல. மத்தவங்கள வச்சு சொல்லாத, இன்னைக்கும் கேக்குறல்ல, வந்தாங்க சொல்லுங்க.
I feel Koulibaly. Koulibaly. Okay. Na back Flop. 3 அவன் கூட்டம். Flop. bottom man flop of the season. வேற யாரு சைனிங்ஸ் யோசிக்கிறேன்னா Sterling, Haaland, Bissouma, Haaland, Phillips, எல்லாமே நல்ல சைனிங்கா இருக்கு. Richarlison to இது Richarlison to Spurs. காண்டே சைனிங் ஃப்ளாப் ஆகுது கஷ்டம் தான். வேற யாரு? Maybe Perisic. Jesus, Fabio Vieira. Yeah, நீ ஹரி தெரியலடா. நீ என்ன சொல்ற ஹரி? இப்ப பெரிசிச்சா? Perisic maybe. ஓகே. ஸ்ரீராம் தெரியலையே எனக்கு. சும்மா ரேண்டமா ஒரு நேம் சொல்லுங்க பாப்பா. என்ன சும்மா போட்டு பாப்போங்க சார். சரி, இவன் பிலிப்ஸ், கால்வின் பிலிப்ஸ். இன்ட்ரெஸ்டிங். சோ நம்ம மத்த ஃபேன் சொல்றது இதுதான். நம்ம சொன்ன மாதிரி எந்த ரிவ்யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ஹரி ஸ்ரீராம், உங்களுக்கு 4 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. எங்ககிட்ட என்ன क्वेश्चन கேக்குறீங்க? இல்ல, நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டே இருந்தீங்களா, ஃப்ரம் அவுட் சைடு இது அவுட் சைடு இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் ஆன் யுனைடெட் சீசன்? லைக் ஒன்னே சும்மா பேண்டராகவும் இருக்கட்டும், இல்லை ஹவெவர் யூ வாண்ட் டு சே, வாட் டு யூ கைஸ் திங்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 6? நான் என்னோட ரீசனிங் வந்து நியூ மேனேஜர், Thursday football, and inexperience. For me, I would say again 6th. ஏன்னா வந்து like I said, நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 நல்ல சைன் இன் பண்ணீங்கன்னா you will be in the mix for top 4. I won't still say you will be in the top 4 because same reasons. New manager, நம்ம பேசினது எல்லாமே அதான். நிறைய வந்து க்ளீன் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. நீங்க உள்ள புதுசா ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு மாதிரி நீங்க பழைய விஷயங்களை க்ளீன் பண்ணணும். நாங்க வந்து அண்டர்கோ பண்ணதுனால எங்களுக்கு தெரியுது. So I would say like you are there, but you would be like a top 6 team for sure. அது 6 கம்மியா நீங்க போற மாதிரி எனக்கு தோணல. 6 கம்மியா நீங்க டெஃபினட்டா போக மாட்டீங்க. அது வந்து நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாச்சும் வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க. Arsenal பத்தி கேட்கலாமா இல்ல you going to have any go for it? கேளு என்ன क्वेश्चन Your expectation of Arsenal this season, or I don't know if you're going to do a show on it. We will be doing a show on it, but this is another common question. நான் சொல்றேன், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாப் 4 வந்து ரீச் ஆயிடும். அது வந்து வேற calling it today. இவன் அப்படிதான் சொல்லுவான். இவன் வந்து 2 செகண்ட் வந்து லைக் நாங்க வந்து 8th ஃபினிஷ் பண்ண சீசன்ல செகண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணோம்னு சொன்னாங்க. இல்ல செகண்ட் காலிங்கா? செகண்டா? Yes. first யார்? சிட்டி, ஆர்சனலா? Take it to the bank. First வந்து it's a toss between Liverpool and City. எப்படா toss between அவங்க? ஆமா, அந்த டாஸ் தான் நாங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றோம். இல்ல here my இது one of the two teams, இந்த பதில்ல நீங்க எதிரே பார்க்க மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி one of the two teams that is not the champion will have an implosion through an injury. So they will be like fourth something. அந்த கேப்ல நான் உள்ள வந்துறோம். Similar to VVD 2 years ago. அந்த கேப்ல நான் உள்ள வந்துருவாங்க. ஆனா இப்ப என்கிட்ட கேட்டால பிரச்சனாவா அதான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். 4th டாப் 4ல ஃபினிஷ் பண்ணியே ஆகும். அதுக்கு மேல டாப் 2 வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். I think 3rd and 4th like very good chance. யூரோப்பா வந்து யூரோப்பாலாம் வந்து வின் பண்ணிரா ஓகே. கப்ப தூக்கிட்டு நிப்பா. Oh my god. I think we'll definitely go into semi-finals or finals போறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. But like என்ன சொல்றது, எனக்கு நீங்க மூணு பேருமே வந்து give me one answer, like what you want, what will happen, give me one answer. PL Europa. PL at least top 4 வந்துரும். Sure, you are sure. இன்னும் 2 சைனிங் வந்தா 100% வந்துரும். இல்ல அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் ஓகே. நாங்க சொன்ன மாதிரி as of today we are in the mix for top 4th, 3rd and 4th மிக்ஸ்ல இருக்கும். இப்ப செல்சி அது இன்னும் ஒரு அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் என்னன்னா வந்து பேஸ்ட் ஆன் செல்சி கேம் நம்ம பார்த்தது, லைக் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு கேம் 3 சீசன் கேமா பார்க்காம அதுல நடந்த விஷயங்கள் பார்த்ததுனால. ஓகே, டெயில் எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் சீசன் கூட நீ பார்த்தேன்னு வெச்சுக்கோ, there was like என்ன சொல்றது, ups and அந்த inconsistencies flatten out பண்ணிடுவோம். And we'll definitely hit top 4. ஏன்னா வந்து there's a more mature team. Correct. One last question about top 4 முடிக்கலனா what happens to Arteta? He goes in my book. Okay. நம்மள மக்களுக்கு இத்தனை நாள் என்ன பண்ணோம்? ஒண்ணும் இல்ல. இதுக்கு அப்புறமா ஆனா போர்டு விட மாட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போர்டு அவனை ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. But you want him gone if not top 4. If 250 million 300 million என்னடா இருந்தாலும் வந்து you should be able to get to a spot over 3 seasons. அதுதான் பில்டிங் ப்ராசஸ். அது பில்டிங் ப்ராசஸ் ஃபியூஷன் ஒரு பாயிண்ட்ல கூட தெரியலன்னா அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவன் மேல நம்பிக்கை இருக்கு மாதிரி. Yeah, fair enough. Okay. பட் ஸ்டார்டிங்லயே கொஞ்சம் போன வருஷம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா சவுண்ட் வருது. வாயை கொஞ்சம் மூடு நீனு. அந்த அபசகத்தோட பாட்காஸ்ட் முடிக்கிறோம். Thank you very much for joining us guys. Thanks a lot Hari and Sriram. So we'll be back with another episode. Thanks a lot for joining us guys. Thank you. Bye.